У каждого из нас есть друзья. Некоторые друзья просто, у нас такое шапочное знакомство. С другими у нас очень близкие отношения, доверительные отношения даже. Некоторые друзья иногда, порой бывают ближе наших собственных родственников. All of us have friends. Some of our friends' relationships are superficial, others are deep and abiding. So much so that sometimes we have friends that are closer to us in spirit than our own siblings. Мы можем сказать то же самое о наших духовных друзьях, о наших старших братьях и сестрах на небесах. We can say the same thing about our spiritual friends, the saints who abide in heaven. Есть у нас особо любимые святые. We have certain saints which we feel a certain affinity to. Of course, we have great respect and love for all of the saints. But there are just certain saints who have a special meaning for us. And we almost involuntarily turn to them in prayer. Есть некоторые друзья, даже среди святых, которые просто к себе невольно притягивают. И я бы сказал, что среди таких святых, конечно, мы все любим и почитаем Николая Чудотворца, Дмитрия Солунского и много других очень близких нам святых людей. And among these saints, of course, are the ones that are naturally, we have a natural affinity for. Saint Nicholas, the Bishop of Myra and Lycia, Saint Demetrius of Thessalonica, Saint Xenia of St. Petersburg, and many others whom we love and to whom we often turn to in our prayerful requests. И среди этих святых, конечно, великомученик Георгий. And of course, among our favorites is Saint George. И видно потому, что вы пожертвовали своей утром свободной субботы, чтобы прийти и почтить его память, и попросить его помощи, вы этим доказываете правоту моих слов. And the fact that all of you sacrificed your free Saturday morning to come and venerate the memory of St. George just proves the correctness of my words. Святой великомученик Георгий числится среди первых христианских мучеников. St. George is among the first of a group of martyrs of the Christian Church. Его отец отдал свою жизнь Христу, он был умучен. Другими словами, святой Георгий рос в семье, которая горячо любила Господа нашего Иисуса Христа, настолько, что отец этого семейства был умучен. Какой он дал пример великомученику Георгию. Saint George grew up in a very pious family. Saying a pious family says nothing, because the father of this family, Saint George's father, so loved Christ that he gave up his life for Christ as a martyr.
And St. George grew up in that atmosphere of love for Christ. Вот в этом одном огромный для нас урок, дорогие братья и сестры. And for us, this example is a great lesson that we must also love Christ above all things and be prepared, if need be, to sacrifice much for this love for Christ. И мы должны, для нас это глубокий урок семейства Георгия Победоносца. И мы должны, подобно его семье, быть готовыми жертвовать многим ради любви и нашей преданности Господу. However, there are very few Christians nowadays who have the wherewithal to sacrifice anything for Christ. Но, к сожалению, мы живем в время, когда очень мало христиан готовы чем-либо пожертвовать ради Христа. Вот возьмите, например, наше посещение храма Божия. Take, for example, a very simple example of our attendance at church services. Многие считают, что раз они раз в месяц пришли в храм, может быть, даже после евангельского чтения, этого достаточно для того, чтобы поддержать маломальскую какую-то духовную свою жизнь или поддержать традицию. Some of us are so lax in our faith that we feel that, well, coming to church maybe once a month, perhaps after the gospel reading, is enough to fulfill our need, our spiritual need, to support our folklorish tradition, if you will. Нам нужно, дорогие братья и сестры, учиться у святых, учиться у отца Георгия Победоносца, учиться у самого Георгия Победоносца, учиться у мученика Анатолия, царицы Александры, которые все отдали свою жизнь Христу. We need to learn, not only come here to church and kiss his icon, St. George's icon, and to do our slava, as the Serbs do, or go home and celebrate our names day if you're named after George. But we must follow the example of St. George's father, St. George himself, the Queen Alexandra, the warrior Anatoly, all of whom gave their lives for Christ. No one is asking us to give up our lives as martyrs, but as the deacon intones at the liturgy, he says, and let us, how do you say, trying to translate, and give our life. And when he turns to the icon of Christ after he intones the glorification of the Mother of God, he says, and all our life unto Christ our God. То есть нам нужно, никто не ожидает, чтобы нашу жизнь пожертвовали ради Христа, в смысле мученичества, но все мы должны посвятить свою жизнь жертвенным образом Христу. Because our lives here on earth are very short, brothers and sisters. We may not die, of course we probably will not die as martyrs, but we will die. And the day will come when we will have to stand before the dread judgment seat of Christ
And maybe we'll see St. George someplace in the background. And when we do, we will be ashamed. Because when we had the chance, we didn't dedicate our lives to Christ as we should have. И придет время, дорогие братья и сестры, нас Господь, может быть, не призовет к мученичеству, вряд ли. Но придет время, когда мы все покинем эту землю, когда мы все умрем и станем перед страшным престолом Божиим, перед судом Его. И, может быть, где-то там на фоне, краем глаза увидим святого Георгия, и нам станет очень и очень стыдно, что когда был этот короткий промежуток времени нашей земной физической жизни, мы свою жизнь не посвятили Христу сполна. Let us pray to St. George that he inspire us to do better. Let us pray also to Saint Anatoly, to the Holy Martyr Alexandra, and all the saints who give us amazing examples of what it means to dedicate one's self to Christ. Подумаем сегодня, дорогие братья и сестры, и помолимся Георгию Победоносцу и другим святым, которые нам всем являют потрясающий пример жизни во Христе, чтобы они нас вдохновили, пока есть время, чтобы и мы посвятили немножко больше своей жизни Христу Богу. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда и веки.